All right, Uganda we want your program. Webale kutugoberera, webale kubanga joli, oli ku Doxa TV, oli ku Dream TV ne Impact FM. Uganda want ojifuna ne ku YouTube. Oteka mbutesi the Uganda we want. Tujja kubanga tukufuna. Ndi wamu ne ambassador Kambula'S Milton. Onononga nation builder, is a Pan-Africanist, atenga ye president of Global Peace Foundation Uganda chapter. Gotuli naye era hakusigira ekifaananyi ekya Uganda jayagala okulaba era nga mulimu element ya Uganda erimu emirembe nga temuli mu ntalo nga tetuli mu ntalo era njagala awumbe ensonga eno ambassador nga bwe tuzemu ne tukufuna twagala kwesa mu kisa guno nga gwe nanyini peace nanyini dembe tuyinza tutyo okubeera mu nsi tuyinza tutyo okubeera mu ggwanga nga temuli ntalo ezo ezivaawo ku byo watugamba oluusi from miscalculations. Yes, abamu nga bene bibanoonya manga bagenda bibanoonya baagala golodi baagala ki ne balumba naye abantu babeera bakola ki abantu babeera bafa ekisooka waliwo at strategic level. Strategic level we need to dismantle the United Nations Security Council to actually akakikwako akaita the big five. The big five. Dismantling. No, it is the one destabilizing the world. But can we? Now, the United Nations must reform. Reforming tugenda tambulira mu ebyo. So when I am at the United Nations in New York, and when I'm talking to these friends of ours in the global north, for the last 5 years, I am encouraging them by encouraging an impagabana. Mwagala kubera the United Nations that has no teeth, that no akamwerina nebweruma teina kibaawo omanye embwa zino ogiramboti ne kadduka kadduka kola naye ng'omanyi kandi otulo embwa nina naye nga toyina actually yewerekera omubbi owaayo olugi luli wano omukulu ebisumuluzo yabitadde ne wano eyo gye tulina sawa zino UN. United Nations twagiteekawo after the League of Nations failing. Ne tuteka ntukamba no world war should ever happen again. After Russia had suffered the consequences, the Germans, the British, the Japan actually, even Article 9 of their constitution. Yes. Tibajikiriza nakuba na maje. Japan. Gochaza jane ti olutalo terumanyi muwanguzi ne yawanguddwa kyokka ne baddira Russia ne bamuwa obuyinza kola ebyokulwanyisa kyokka nga yasafalinga lwaki takola boomerang. Nuclear bombs zisuka mu kakaaga America olwaleero ina 15 plus ka North Korea kakozeyo nuclear bomb emu ate ngezo ze batugambye waliwo ziri hidden abasajja kati tuli mu nsi fabako obukoko obutono tutuse time for abali mu global south either tuve mu UN oba twegatte tulwanise UN tugambe ndi abasajja bano be bayita ba United Nations Security Council abanene the big five and the UN kubanga kati mwenebwe muteesa Uganda samu kutesa president ya mwako power na recommending to be president of UN National Security Council ba president. What did he do? What is war? Which one war did Samu Kutesa stop? Okujja kwa basuzi okumula mirembe yo joli okujja ko kumuteka munyonyi netukamba tata wafe gendo tuchikirire Uganda sebe yateka musende nyingi lo big one naye gende uwe omugambe sebo Samu Kutesa ngenda mukyalirako nasabye abewaka mukyalire so the thing kyalire kutata galia ganamwa fetulinga banamwandu the rest of other countries ziri ensi etano ye UN kati tusoke tubagambe bagayi World War II yatuyigiriza ensomo ensi zaffe twafirwa abantu twafirwa economy value center yaffe yafa obwavu n'olwaleero tukyasasula omuwendo gwa that damage. Yes, our countries are disintegrated, are divided. Even Kenya and Uganda, you look at that border called Busia. We are supposed to dismantle that stupidity. Kenyans and Ugandans, we are one.
naye the hegemony njita political military hegemony je batuteekako invisible spirit kintu tukitegera na kitegera olaba kikubadde olaba ngoyimiridde osaba visa omanya ki manya tasobola va wano negenda direct Abuja ambola kuba manya territorio manya what are you talking about? Nyina producer wange twali tuwangula award namulira wabujulize eze kyenajjamu ng'alinga akaaba bali bamulemeseza okulinnyinnyo naye ng'ali Tanzania wokka kati webuza okuva Tanzania okujja Uganda lwaki obeera obonyabonyo twine n'amanya gegamu bakojja be tuli babantu that ignorance of dismantling the scars of colonialism, the impact of the conflicts caused by those people. For us, we can deal with ourselves here. Because if I'm dealing with you, onzibyeko mukazi wange. Actually, the constitution of Uganda, you only pay 600 shillings. And the matter is finished. They knew this is a small matter. That doesn't follow exactly. Amadini, that I cannot marry a Muslim, that I cannot marry a Christian, that I cannot open a company with you. What a stupidity is that? That then when we are forming a parliament, then I should say, our tribe, we need also a district. And stupidly we are building a state of tribes, of religions. We are having therefore a mateka government, a mateka to protect a specific tribe or religion against the others. That is the stupidity, the impact of that, of what those wars cause. Iran yagamba, yes. Israel never exists. Ayatollah nga yakyogera. You imagine, Ayatollah was wrong, was completely wrong. And that's why he was killed. Yes, exactly. So, Ayatollah, the spiritual leader, the late, was wrong. We need religious freedoms. Abantu balina kweyagala madini gaabwe, mu culture zaabwe. So the impact of these wars, my brother, yes. I must tell you that we cannot tolerate this. Yet, the global north is enjoying in our suffering. Hey. Because this is what happens. And now the G5, this is G7, Russia, Bajigoba, I think when it brought problems, Negenda BRICS, BRICS. But at the end of the day, those giants are still milking our raw materials. When the United Nations is approving a policy, the G6, bali abasajja bali USA, manya China, manya Russia, manya Germany, manya Japan, manya Canada, Britain, those people, Britain, they sit together. Colonialism still happens. The scrambled petition of the world is still happening. That's why you produce your coffee. The only thing they can give you is the $10 they give you as an African. $10. Hey. Oh, we are talking about a $200+ billion economy in coffee. You have all the producing countries, you poor you Africans and whatever, coffee produce, they only give you 24 billion. In Uganda, now we are getting part of that money as a leading producer of coffee. But what does the farmer get? Small ndoza kubana motwalo kubona chitundu dola chitundu awo. So chengeza kukulaga my brother. And omwanyi golima si egwa gunywa. Ochali master wo, ochali mira master ali ebungereza agenda ogunywa. Olimira master wo kyokagwe tonywa nako tobimanyi biva tomanyi na bivamu newo manyi tosobola bijjamu. That's why I like China, because the revolutionary founding father of China prepared his population. Say, okay, we have got independence. What does it mean? And that's why we want to build the Uganda we want. We want to make sure we shut up all our borders and start thinking tutandika kulowooza. We must plant what we can eat. We must start what we can eat and the rest of the world can eat. Tusoka kulia. Banda Uganda fe bakute. We start manufacturing these shoes. You all Ugandans, it must be a policy. Oba no ya wandi ndabali nyobali. Elabika Italy. Oba bani abakola. Oba hawasiba manyo India. Kati we have to have a policy. All shoes buli ngato mu Africa jayambadde must be coming from our cows. It must be a policy. Okategedako.
So that because we need to dismantle the nonsense, the stupidity, the greed, the selfishness, the colonial character, the enslavement mentality of wanting to enslave the rest of the world by those big 5 or big 6 must stop. But this has been happening. How come they first divide us? No, they have to first divide us through the education. So that you know that the one who gets 80% is the brightest. The one who has gotten 20 is the useless citizen. And when you are giving jobs, you give the first class. And these ones who are middle and yet creative must go to do maybe, even you don't allow them. You create another type of society where they can, you have to push them in the slum. They have to be cooks and what? Now the leaders must be of those. Yet they are going to lead you in the future. Because the qualification for being an MP is S6. S6. Yeah. But then the one who has passed with 90% does not know how to make a shoe. Are you stupid? Yet in their countries, the education they are feeding their children, America becomes great again. You don't need a first class degree to make America great again. Exactly. The musician makes a contribution. Innovators, technology, mobile apps, they're also contributing. Those who are talking on the street, the politicians, they are all together. You may think they are opposing each other, Republican or Democrat. But each one of them is contributing to making sure America is great again in the whole world. Barack Obama, when he came back, Ganonya Karuyagamba, yes, we can. Yes, we can. He never said, those who have first class diplomas, you can. He was talking to everyone. Everyone. Yes, all Americans, we can. Yes, when you can, I can, every American can. It means America can continue leading the world. Making sure they control the world. Do you understand? If there is Orutaro, Rino Kubanga, Rurimu interest the United States. It must and it should be and it shall always be that always all the wars must be in the interest of protecting Americans and their interests all over the world. What is Africa talking on the table? Are you on the table or under the table when the rest of the world are building their nations to influence? We are fighting for first class degrees. For us, we are busy fighting for first class degrees. Look at this weather. Beautiful lakes and rivers and beautiful mountains. Look at the clean, the air is more than food. It's also food. It's a medicine. Look at this green, everything. Look at our birds, healthy. Look at our cows, our sheep, very our soon goats. An American is coming for it. No, if we sleep. Man, very soon. Not very soon, now. China, already Uganda is suffering from the scramble of Uganda now. The Chinese are taking those villages. There is another... now, the Americans are taking over the urban centers. The Russians are taking over these supplies of guns and whatever. Now, all countries of global south or global north are here now. Yeah. The British are here. They are taking over some parts of Western Uganda. Let us open people's eyes. And I thank President Museveni for never allowing anybody to have a military base. At least we have to thank him for that. Military base? Ambassador. Intelligence anyway. You asked me the way forward. Ambassador. Yes, sir. Do you know the education system Uganda telina yayo just buildings bolaba amasomero gonna agasinga agali mu kuzimbibwa ojja kugalaba nti omwana w'omuddugavu mu Uganda batona abalina mu omukono bagombo north bogamba bebannanyini masomero ago. And what you must know kino olw'okuba tutuyina budde bulungi tewali kyolina gwembulirayo kantu kamu koolina okujjako Katonda bye yatuwa tobyogerako kubanga empewo Katonda yagituwa amazzi tusunule ennyanja yino ekisigadde tewali kyolina ozimbira amasomero gonna to invest in mu vision ya muzungu okulaba ntusigala nga tukyali badube nga so that population yaffe continuing
okubeerawo n'okusurvivinga ku kyatuwa yatuleetera bayibuli amasinzizo gonna gage olowooza manyi gaffe nga tugaano gangenda ku kyaki all of us we are there we are all worshiping bayibuli we yajira omuddugavu yali tamanyi Katonda ambassador yagala tujja Katonda ogamba nti Yesu agenda already omuddugavu ye yamanya nti Yesu agenda kuzukira because we knew it before Jesus 400 years before Jesus came on earth. Kubanga ba pharaohs nga babazika eri mu pyramids bali babateka mu pyramid ne bamuteka bobate waggulu then ne bawandika ku ntana ne bagamba Katonda juke bano bazukusenga nga basooka kubanga bali bakulembeze balungi nga ensi yesaba ekyo naye muzungu ku kya Bible w'omwebaliza nti Kristo yatubikula tusobola okutegeera who the true God to worship. Mwali mubiina olwete tumanyi mutuufu. Bible yava mu Africa buli kimu kye bawandiika ki representing Africa. Bali tebamanyi na kwambala. Tebamanyi na Katonda oba gyali. Bali abakulu abagulawo Christianity bonna bajja mu Africa ne bakoping African civilization ne bagifula Christianity. Actually Yesu bwe yandibadde tiyajja nafuna ku civilization ya Africa ne Abraham bonna bali mu Bible ne bajja ne banywa ku mazzi civilization gwe bayita River Nile is civilization. Kusoma bagenda mu kusoma mu Egypt yali etuuka paka eno okatagendako so tuve ku bujjego kulowooza nti Africa tesobola naye they broke our bonds. Batujja mu solidarity eri gye twali tulina obumu bw'Oluganda Egypt gye twogerako mu Bible this was the capital city of Africa naye bw'ogenda mu West Africa ojja kusanga the economic capital city yali eyo mu Ghana bw'ogenda eri mu South Africa we wali the capital city of minerals we batu testing value addition buli nsi Africa yali stable naye okukibuuzo kyo way forward inti omulimu guli gwe tugenda otandikako first of all okudismantlinga bali bajjajja kubanga by making reforms kubanga osobola okusolovinga bino nze ninkwatagana nawe leero naye nje bajja kujoga oyo kati opposition gwe twagala afuge ate nawo nga be bakuleeta. So there is stupidity kati bali baba center of opposition nafa bali mu government china tandikire eri waggulu kati eri kubanga divide and rule n'okutubba obugaga bwaffe be balagira ebbeeyi ebintu byaffe be bakoshuminga byetukolaki byetufulumya ne gold ne bwofuna gold oli yakuwa ebbeeyi kitegeeza ensi zaffe zaabwe ffe tuli bwana bwambaata so until tudismantolinga kiri okusooka so member ku olinga nti member countries ku UN eri bo bwe batuula ne bagamba let us make some reforms bonnanga balina eddoboozi limu basobola okuwulirwa kubanga twabwe kisobola okuyitira Uganda bweyimirirawo kati kisoboka so Africa kubanga mu nsi yonna efe abasinga okuwa numbers enyingi ng'ekitole nga Africa 54 nations. Kati amanya go ku African Union tutugakozeseza wali obwana bwambaata butudde tebulina vision ku African Union kwegatta okwa African leaders ne bagamba enough is enough bino ebikompolo ebiri eri n'okulwanagana kugenda mu maaso mu nsi tetukyayagala kubeera mu ntalo ezo tulina amafuta gaffe tusobola ogazikuula nga gali ehoima ne tukola refinery yaffe wano ne tubeera nga tuli self sustaining. Kenya bwe batalina amafuta nga tugawa kubanga already bo babadde bagagula eyo mu Saudi Arabia kati esente zigenda mu Saudi Arabia Kenya ezituwe bazituwa naffe nga tubawe ebijanjaalo nga tubawe emmere nga tubawa trading nga eyo Africa etandise okula buli omu atandise okukola magoba ku munne amagoba nga gazimba ensi enguudo tuzizima nga tuwali busabirizi okategedaako African Union erina okuddamu ekyokubiri omulonzi gwe nange onoomanya oti omukulembeze omulungi asobola okwogera nganze nogamba Milton ono asobola okubeera president w'ensi oyo tasobola kutulyamu olukwe ono mwana ono musajja ono kubanga olina bamidiyooka babeera mu state house abo beba prefects beba representatives actually ba diplomats they are representing interests z'abasajja bali kubanga president gwe obagwa omulonzi gwe walonda bwabanga
kyalonda bwabanga gwe walonda ategeera ekyokukola kitegeeza ne bano bagenda okulonda bagera kwa bategeera ekyokukola exactly kubanga omuzungu taso abantu abagala tulwanagane gwe nolwana ne anko ambu yakutira kojjaawo naye ne weerabira nti kojjaawo yabba okimanye okubanga anko up to today okyamuwana naye nga taatawo yagenda kubaka kokuke zentalo zetulimu entalo zitalina makulu naye ng'oli yatusomesa nti omuntu muwalane paka lolifa ne bakojjaabo buli omuwalana buli kimu walana buli kamu. Africans are good tuyina religion yaffe gye bayita Ubuntu ideology wagitugambako eyo inti ekintu kyogenda okukola ng'olaba kikulumya tokikola mulala mwina oli bw'aba nga ali oke nawe ojja kuba oke actually soko yambe muliraanwa amale ennyumba ye kubanga omanye nti nawe bw'ona otandika okuzimba yagenda okuma matiriyowo yagenda okuwa abaana bakuyambeko okuzimba ku money power so in essence eye point number 1 point number 2 njogede ku bakulembeze nakyogerako sigenda kiddamu buli bwe tubeera n'abakulembeze abalungi mu Africa abogera mind yaabwe ngeri pan-African centered ng'omuntu asobola okwewaayo nga Sadaka nzo kimanyi nsobola okwewaayo nga Sadaka gwe watulaze olaba wali wakati wezivugira mu Iraq ne weewaayo kati gwe tetukinako buzibu naye tagwe bakambula abalala buli muna Uganda aberenga asobola okuyimira ku kintu naga kino kyonje nja kifiririra kubanga watondebwa waliwo ekintu kyolina okufiririra kyekiriwa kulwanirira mirembe gy'ensi yo n'ensi yonna n'okukulakulana abantu bave ku point X badde ku point Y inti abantu olina okubeerawo buli lunaku ng'olwana nnyo kulaba nti you unite people nga olwana nnyo kulaba nti abantu bwe obasanze mu bwavu tobaleka ate mu bwavu kolawo ekisoboka nti n'akatono koyina okagabana ne muno teekawo bw'oba toyina ssente ate tobaleka mu kutabuka mu kulwanagana olina okubeera nga bulamu bwo buli represented by ebibala ebirungi eyo ye one of the so then thirdly constitution is Africa mwe muli ebizibu byekweseeyo bitya kati omuntu tuvire ku ntono kankubireko talk about the one of Uganda kubanga kati olaba Uganda kanjogere kubanga byebizibu byebimu gwe obeera ne constitution yo nebanga it is representing abantu okubalumika kitegeeza okulinnya ku bantu if you do this I will do this if you do this the African constitution should not look like that tuyina okubeera mu ka element kali inti bw'obeera omuzadde omulungi nga yegwe abaana bo nga babeera n'ennono omuzadde ng'oyo tunamu awardinga ne tumu celebrating ekololo ne tumu awarding nti ye ne bw'aba agenda mu supermarket ekintu ky'emitwalo 5 ajja kigula ku mitwalo 2 Katonda weebale leero atuwadde vision okiwulidde oba tokiwulidde okiwulidde ensi ezo amateeka bwe gagenda the 22nd century laws and policies gagenda ku appreciatinga kyenjogedde kubanga abantu n'amateeka olaba gali 10 abantu tebagagoberera bagalemwa ono arrival Musa yagajja eri ku lusozi Katonda n'agamba genda okuwa abasiru abo abakuwakanya bawe mateeka 10 naye ffe tulina amateeka meka ndowooza Uganda constitution mulimu amateeka gasuka na mu 10 kitabo bwe kiti then ekyokubiri the constitution must introduce to us an ideological introduction into Uganda mu constitution yono anaberanga bwati tikirimu we just have kigulawo with inspirational statements mbadde manyawo tugwawa kubanga kiriwo bobba naye tebakugambye nti obobba ne bataatabo bazaddebo abakukuza bakwatibwako gwe oli kugamba nti kireme kubanga kiri kunza omubbi wabula kalayini kavuge constitution ya 22nd century nga nkambwe andi nzo mulimu gwange the Uganda we want one day say to the Uganda we want but the Uganda God wants kubanga Bible egamba neno no ya Africa yedda inde bazadebo ne community yo enega abananga ku bibi byogenda okola
kati constitution yaffe ogamba ereme kukoma kunza akikoze such that abaddako nabo babenga bayiga gwe gyoyagala ebizibu bijja kuba nga bikoze eki nga bikendedde kubanga abantu abatukozinga kasasiro ono gwe tulimu bakola ebintu abazadde batajja beerawo terina community gyatya tebazadde be alowooza abikola wano teri muntu agenda ali naye sebo ensi ya Israel tolaba tulitudde wano Israel you are accountable to your parents when you are accountable to your parents you are accountable to the nation mu community bajja kuyiga bajja kusoma ali bagamba mutabani wa gundi namanyaga gwe tunula amanyaga basajja abo bajja gamba Kambula Milton mutabani wa Bulere Yeremia Karambi Buhunatu village eryo lirinnya ly'omuntu omanyi no gy'omunoonya no oyongedde otubikula amasoso gwe kyogamba nti for example mulimu abantu avuga ku luguudo yes sebo yenga yavuga kuyitawo yes kumbe gwe otugamba nti singa semateeka waffe yes abaali muko ku mannyo agaluma yes abatalina kuluma oyo yeka mwana wani yayisiza akataka ti mwana wa Kambula yes. Kale soko wetikati Kambula kitaawe owe ne maama we owe nayo muwe ne jjajjawe bwaba jjajja ne kojja mwali wa abantu bajaga kukuza omwana bwati n'abazadde nga tugenda zaala ogamba why am I ready kweti ku mugugo ogw'okuzaala gaana gasiru abaana olina okuba nga buli kaseera obabuuza Kampala banaye muli mutya muli bulungi banaye mwebala okwekuuma buli muntu ajja kuba ali ku bunkeege kubanga ennono yeri mu constitution otandika na constitution ennono n'ogiteekamu bwe giba 10,000 nti kyekipapula kye bawadde omwana ono olw'okuvuga obubi 3 gya taata maama bonna ono omwana anoonya naye mu Uganda tetumanyi oba taata wani afudde tetumanyi abafudde bameka abaalamu bameka bazaliddwa bameka tetubitegeera and yet we have abasoma mu statistics buli mwaka netudda mu byakumanya census bwe tutuka okulonda netugamba balonzi bameka naye nga buli lunaku twonona sente naye nga we need an integrated okubala bannayuganda ne families. We don't count people as individuals, we count them as families. Awo Uganda obo giterezeza enti family enti Kambula ina abaana bameka nti 5 ne mukyala we mukaaga jajjawe bwe bityo tuli kukanyiriri pokola omusango onabajja n'essimu zaabwe ne contacts ne bonna ne bafuna ku bipalata ne bafuna yakoze omusango maama ate bwe bakukwata basooka kubira bazadde bo bazadde bo first step omusango hene bogera batya munange mutabani wange ngenda muyita mu kyalo ajja nkimanyi musonyi wajja kati awo Uganda tuba Africa yonna tuba tujizizayo kati ku musingi what God wanted kubanga n'omuwala agenda okukkiriza okufumbirwa atagenda kufumbirwa olwaleero omuwala omukwana wale ku Kampala Road tumanyi obakwa tomanyi na java omuwala tomanyi edda bagamba nga waliyo bano abawala abakweka magulu ugenda okumutuusa ewaka alina okugulu kw'embuzi okimanyi ebintu ebyo byabeerangamanyi nawuliranga biwulire ng'obugere bwa mbuzi gamba abavubuka bano abatannabakwata ojja kusanga omuntu galina akakonkovule kambwa ogambe kiki kino odduka okube abavubuka tubafiiriddwa omuwala naye ajja kubuza ova mu kika ki nagenda nategera ku internet tibikyali private we are trying to build a nation bameka bakola how many people are feeding Uganda right now abayindi families abayindi 60% beba owninga economy ya Uganda. Where are the Ugandans? Where are they? Because we don't understand how to build a nation. A Uganda muyindi gwe twagoba nakoma Museveni namukomya ate naddamu naye atandikire we yali ate nga Museveni tasobola mugoba takyayinza kugoba muyindi webale luli yali ku 99 nga ya owninga economy ya Uganda kuluno mu myaka 2 he will be at 100. In other words Amini yalaba nti omuyindi ono ajja kumera ku Uganda soko deye wamwe Museveni n'agamba Amini walaba bubi n'amukomyawo kati tuli mu kyamini kye yalaba netumuvuma Amini yali musajja mubi kweyamba bayite ne bende badete baliwo twendi badeka group akala kaba China oba Banyarwanda n'Abanyarwanda timubagala n'abana Kenya batano basobola okujja ne batuwambira wano kubanga so buzibuli kuffe tuli kuffe abakulembeze bebase bali mu kulwanira bifo naye tebamanyi buvunanizibwa obujja n'ekifo ekyo kati constitution tulina okugibangula bulungi when we focus on building the nation we want bintu ki ebirina okuba mu constitution ebitufaanana
ebitu motivating kubanga bwe tubeera wano ne tugamba nze bambita Kambula ninako erinnya ly'ekika erya Mitabu waliwo ebintu bye tusobola kola buli bwenzijjukira erinnya ly'ekika nga liri ku mutwe gwange okategedaako kati bakuyita kawaga kati no abanadini bagamba nti manya tuba twetise emizimu gyewamwe ne beerabira nti n'abantu abali mu madini abantu abali mu Bayibuli waliwo amanya agabajjajja baabwe tweyita ba Peter jjajja wange namusanga wa Peter osanga manyi Joseph Matthew abo bonna baafa bali mu Bayibuli kati Uganda abanadini balina otandika okutegerera waliwo amanya agerinya waliwo amanya getulina otambula nago naye galina kubaga bali abasajja betutamanyi oba bano abali bazimbye civilization ate aba Israelites gye bawandiika mu Bayibuli tewali kintu kiri mu Bayibuli nga kyaba Israelites olitakulimba byonna all that civilization is Africa centered kubanga bali tubamanyi na kwesimula mu kabina bali tubamanyi nkubulira bituufu I'm a scholar in this area. It is after when the Greeks and the Israelites n'abantu bali mu Mesopotamia bajja wano ne babiyiga ne bega oh my God abantu babazika bambi ekyova abakyana bukali kyobwoko kyobwocha tofa evumu oche muyiwe mu nyanja nkale mu Red Sea nkale mu nyanja Mediterranean Sea twaleyo botunulire ensi bwetabuse bwe balabanga muzika bala muri mu kwejara bya mwana nataka okukulaga into bintu byendibadde byakyuka when the Israelites bwe bajja wano oloza waliwe mu Germany yagamba ato ndoza ba Israelites bava mu Uganda okajjukirako olugero ate lwendibadde lulala bendibadde batugamba indikati Yesu yatambulira ku luzi lwa River Nile no Lake Victoria lwendikoze na Bible ndala bano basajja narratives bazikyusa okusinziira ku survival skills zaabwe. So another way forward is the family and education. Constitution and family and education tubikwasaganyize wamu we tuba twagala entalo zino zireka kutukwata koze njogede World War 1 World War 2 ngoza kasamare basically n'entalo ziribeerawo kubanga ne North Korea already yo mubibadde mugiraba ngabwe trending ebintu eri mu kwetegeka kwata kinga buli muntu yegamba wali Russia nange wengwa kuba kati Russia sawa zino oba mabegeyo olabanga yo enkwatagana yayo ne China wali kibali mu kuzimba noteka wensi nga Iran noteka wensi nga North Korea ensi ezo n'ensi ndala kubanga ne America ne Bungereza Russia gundi France ezo western countries mistakes ze bakoze nyingi so group ya BRICS eyinzo mu maso eyo ndaba y'olutalo between BRICS ne western countries alliance eyinze njiraba nenane aligned movement ngeri nayo wakati Museveni okimanyi yakulembera bamuwako akulembere naye ayogera avumbere wala akuba akadiye no he did use his influence ayogera kubanga kati bamubuuza nti byoyogera sebo ewebale okubera n'amagezi prime minister wa Israel mukwano musajja watu good former president of Iran yali mukwano go yes no one North Korea bambi akegeza kwesi yajijawala but waliwo we yatuuka nga manyige bamubuuza kati ate wuwo ngokola bino ne bino serika gwe ambassador ngenda kuvaawo wanonze okategeda gwe wakubwa ebikompola nze ndekasina kuwa kakompola yadde fe tutambula esawa yonna omanyi ogenda fwa fe twafa fwadda netuzukira nga Yesu basically otulina ogamba kati lwaki okyantadde ku nsi ogamba kale kaninde naye abamu kuffe tugamba into okwewala ebizibu by'omu future ne kakati okubanga tetugenda mu ddibo eri okuba nti Russia erwanagana ne America oba Israel erwanagana ne Israeli oba whatever case possible we are going to have more wars as it technological and highly sophisticated but for us endigasa katonda fe abatalina nakasaale gwe nange lwaki tubonabona ku ntalo ze tutakulietinze nenkugamba sebo nnyabwa mpulirizo olwaleero tula ne mukazi wo
abatana bakuwasa muwasa bakazi ababawuliriza kubanga bugere bwa mbuzi obugere bwa mbuzi obwo sometimes buli bwowasa omukazi nga takuwuliriza awo waliwo waldiwe waka ate olutalo waldiwe etandika waka olowooza etandika wa omukazi nga takuwulira tomanyi nti abano batuleetera n'entalo bakazi bebagamba let us go and show him ensi netabuka kati nawe mu kafamiro kakatonotono waliwo entalo eziriwaawo waka ate olwokubeera nti entalo ezawaka ziri launched by women kati ogenda kwasanga olwange lwanemye mukazi yampangudde noli na ensi neremwa lwa mukazi ekika ky'omukazi ow'ekyasa ekyo mufu kubanga men are supposed to be working building a nation not dividing a country. Kane government gigambe kubanga yajja n'enkola eya Galo Child n'empoweringa Galo kati olaba Galo ali kuba boy Galo ne wabayina bugerenga bwa mbuzi adda ku boy ng'ebigere byayina biramba inze bale kino sikirabanga bino byokukoperera ebya Galo Child but then of the day omuwala go empowerinze ajja kufumbira omusajja agenda mu kalakate waka oba oyonona sente za muyiwa musoro oyonona constitution yaffe kubanga sawa zino gwe kankubuzi how many MPs that are women are married sawa zino abasinga basingle mothers abafumbo babulekawo kati ande asafuna bwa MP emitwe minene bayina emitwe minene tibaguliriza tibayina love tibafumbira abasajja tibalaba obusajja ngabuta abangi basasula n'omusala gw'abasajja okubeera nabo abamu kitundu kinene nnyo bayina n'enjogera omusajja kyasobola okukola omukazi atakikola nnyo what a man can do a woman does it better ebyo kyakyola bagenda teri agenda kuddamu bawasa inedda na n'omuvubuka yekyanze yategedde byakikwangala how many weddings is your pastor uniting in your church ata akamalo okuva mu za dokisa zabadde 65 edda zali meka okimanyi buli wiki ku kyalo kyewaffe twali tulina embaga nga 10 buli wiki olwaleero bakagugwako tolaba tulina balinda tubaleete mu kikungu ekikungu ezaawa I thank Dr. Serwada ddala ye ategedde wali obuzibu bwa Africa obuzibu bwa Africa omulabe we yayita dismantling the family into olwaleero bwowasa omukazi it is about commercial eringa dduuka lyolabirira oteekera mudala kapita omukazi bukadde 7 nviiri zokka atayambadde enviiri za muntu eyaffe India eyaffe manya Brazilian milioni 3 musajja watu ofunanga kadde kamu okolerera mukazi naye bano bakulese bali mu kugula bubanja bali mu kuzimba bali mu kutundura future golyawo ambo omukazi ambo now God gave you a rib manya ribu take care of ribu olumalanga akukikinalako nga kukitinga kwa kuletedde sirimu ekirungi ndeddagali yazze kati obulwadde bulala bagenda bukola babuleete tibukyakola sente kati abasajja bali bagenda kolayo bulala bayita kati mukookolo bakyayita mukookolo bamumanyi kansa kati olwate kansa kubanga nemmere yabwe GMO can you imagine how do you introduce GMO in an African country like this beautiful fertile where you introduce GMO technology how fertile soils with its biological nutrients gwe nozita ngolowooza mbu abantu bangi Uganda can feed 500 million people without GMO. Now the war we have is the war on family and education. So that family tatawo ne maamawo anku ne kojja okimanyi bakojja tebakyakola mulimu ba anku baba anti bahafa tuyina bano ba anti ab'ebicupuli ye obufumbo bwamulema mbu kati yesenga anti gwe tubibeera mu nyobeera eri mu ambassador obeera mu kutambula nzabeera ku ground kangubulire tubayita black market anti bakugulirira tuyina ba black market anti abuza nokubuza muvawa ekikatya muva kasese nerinya ly'omwana tamanyi omwami waffe yani kana omwami tamanyi tie kati family kulyaje nenga ategeeza junior family lwaleero tulina okuzukusa kintu kye twali twasuula yeeta ate kyekyali kye kituwa security n'emirembe n'enkulakulana family bwina okubeeramu ennono ya African tradition into omuntu yabeera nga omutaata nga authority is a center of authority abaana ne bamanyi nti taata bw'aba ayogedde ekyo kireeta discipline mu nsi buli omu aba amanyi nti respecting a leader is important
nibaleta ekirala nti tata bw'aba bawadde vision buli omu alina okukola towards achieving that vision. Batata bali balina bakazi bangi naye nga buli mukazi n'abaana be baga takaliiryo ngenda komawo after 2 weeks naye nga mumaze wano ekitegeeza basomesa abantu okukola naye bannayuganda bakisabirizi n'ensi yaffe yafuuka basabirizi tusabiriza China tusabiriza banyarasha tusabiriza nakati akamanyo ne toilet paper tugisaba. In fact public wadogera ku kubanga twakisoma kuva eri wansi tata sabiriza abana ne basabiriza mama nasabiriza community nasabiriza ensi nesabiriza yet tulina buli kimu ekyokuweesinga ifa bagabira ensi. One of the triggers you talked about mu episode eri gye twamaliriza ye ya date ye ya public date nti katinga Uganda date teyinza kubanga eri mu trillion over 100 trillion. Tuli mu 120. Over 120 trillion. No gamba nti America bwagamba ati ngenda kusabula notafukamira. Toyinza butafukamira. Ni nofukamira. Kubanga buli koina sikako. N'empeke za kuyamba okuzaala omwana za muzungu. Abakazi batandise okugula obubina. Ogendo tuka mu kisenge nga obubina bwa artificial enjala za artificial. Uganda is artificial, is a country teri ku map teriko we tuba togera kunsi toyogera Uganda gwe president waffe abantu bameka basigala ku UN abantu nga batudde ne basigala nga bamuwuliriza ku UN yasemba ye okugenda ku UN ye musajja mugezi takyaddayo eyo kuba bamanyi bamusangula ali tuwesula asangulwa mu lukiiko ng'olwo kitegeeza eggwanga liba lisanguddwa. Ye Mugabe yagezaako naye Mugabe nga ye bagamba muleke alinga Besigye alinga ayogera is entertaining us naye ng'ensi ye Omuchina gitute oli Omungereza gitute ya America naye balinda afe so that Dr. Sarada atero kyogera omuntu yenna bw'abanga akubanja obeera mudduwe kati fe tuli muddu w'amawanga yo South Korea yakola ki tutasobola yete bali tibalina bugagga bwe tulina bane tuli basiru kikaki. Japan teina minerals naye be basinga okufulumya motoka bagagga. It is the 6th biggest economy as per now. Oba mu future bagenda kubeera mu bayinza okubeera second biggest economy naye tebalina minerals naye wano tulina gold. Do you know we are seated on gold deposits eziwera $12 trillion. Economy ya China is not more than $30 trillion. Fetulina just gold deposits $12 trillion. Amafuta gaffe galimu over $15 trillion right now. There's a 27. How can you now Congo has mineral deposits worth $380 trillion. One African country. Now you say we are poor. It is not that we are poor. We have tutulina bakulembeze abategeka ensi abategeka abantu ne babatekamu ebintu ebizimba abantu ne bazimba ensi. Kati ekizimba ensi bantu si mabanja si kugenda ku World Bank na mu China okumutusesengenaga owaye mbayo nyongerayo sente nzimba olugundo lugenda kwenoneka lugenda n'olukola myaka 3 lubomoke atoddeyo osabendala oli musiru kikaki abantu bano tusobola bategeka families zaabwe nizizimba abantu abatuufu ne basoma amasomero ne wabeerayo ekituufu mu myaka 10 oboterezeza ensi esobola okwerabirira esobola okweyambaza okweriisa nga basobola okukola ebikompola sebo nebyo tutulina okugira nga basoboloze ekole ni olaba sawa zino olutalo lwatambudde bubi luno olwayirano lw'emabege. Yes. Omusajja yagenda naye wana nnyo mu America no mu Israeli nena bitu ko bali naffe omusajja yagenda nakola bu drone just bu drone bwa $10 Amba we have bikwata nuclear all the threats. Vice President wa America yasinga okuswaza. We needed this war. We went to war to win. Did you win?
abasajja balaga ensi ebintu ebyo byonna mu bikole naye akafumu akomwavu kasobola obiyitamu ne bikola nikakola disaster ku ttaka yete ensi yonna yali etandise okugula ebyuma by'omu Amerika no mu Israeli abasajja balaga obuntu bwabwe buliyo bwe beekoledde eri ekatwe obutonotono buli busobola okuba eky'omugagga asula ekololo nenna kasero enyumba y'omugagga naguru omusajja asobola okuva ku street n'agigula gwe nodda mu kyalo kyentegeeza kati tubeere ku basiirwa abo tutandike okuspendinga sente zaffe nga tugula ennyonyi zaabwe nga yete enkya bwe tuba nga tukwatagana nabo mu diru ya kofi mwanyi nga bagamba ennyonyi zaabwe tugenda zijja kuradda owulira kati Rwanda bwe tuba tulwanagana naye nga yo eri ku saidi ya Rwanda kati enyonyi yaffe nga bagamba switch mugigyeko nga bagigirako mu Washington DC nga ate twasasula sente nyingi kubeera basigala be bagirina mu ttaano entalo ezo tuziveeko tuve ne ku byokugula tugula ebyakulwanisa tuva mu Russia manya America okugula ebyuma ku mulabe w'omuntu nga mulabe otegera oba kyengeza gwa okugula ebyuma ku Russia nga ate tukwatagana ne America oba musiru oba olesewo olwedde olutalo okwatagana ne China Russia n'omuleka ne America gwe n'omuwa amafuta nogankankwatagane ne China ye America n'omuleka okumuwa contract y'okukola enguudo oli n'omuwa amafuta gwe notakola ebyo notategeera oba olese obuzibu ate ningamba bwenti tuve mu kuspendinga sente zaffe ambu tugula byakulwanisa okategedaako tuve mu bino ambu tugenda kwewola everyday fe tuli banako omunaku teyewola olima nolinda enkuba enkuba bwetonya nereta emmere gyotunda nogaggawala nogula ekyalo bwomala okugula ekyalo notandika okuleeta abantu nobafula baddu okategedaako kulima kutakalyo Africa is the time gyeyina okusituka etandika okuwa abantu emirimu abazungu bafuseko abaddu baffe bakozi baffe nga yeva babawe emirimu sebo kisoboka mu kaseera kano okufuula omuzungu omuddu wa Africa kisoboka kubye njogedde nti Africa yonna yegatte to dismantling borders tutekewo currency nga tukozesa sentes nga ze transacting ano kubanga tugenda beera na borders twetaaga sente z'okukozesa tubeere ne president omu bano ba Museveni bonna bafuke ba senators abansize enjawulo wetulabako ngonganene tutekeyo ba senator nga bana bakagame bafuke ba senators balonde president owa Africa fena tulonde okategede kyali kiroto kya Gaddafi tutekewo constitution emu tutekewo ebya curriculum competence based values driven curriculum nga ebyenjigiriza bigenda fulumya omuddugavu asobola okutondawo omulimu agenda ainenono ey'obwase Uganda obulungi bwansi ku protecting environment kukola kusonyiwa kubutalwana tukole abantu abapya si baffe federals twagubadda naye family nebyenjigiriza esobola okukola ki okukikola tukole constitution nga eriki amaje tukole security apparatus emu the African Army UPDF biwero kati UPDF esobola okulwana ntalomeka kati nga tulina nsi ttaano obuuziza nsi ttaano nga zitulumbiwa goyina amagye gali luda buuza General Muhoozi Kayine Rugaba balina byuma ki Kayine Rugaba muveeko omulaba musajja yeba kasawa meka olunaku simanyi nze ndaba abeerako ku muntu oyo muntu bamuyita LC1 ku kintu kye njogerako it's a big vision African Army eyo nga magye gali highly trained okategedaako ng'ebyuma bye bakozesa made in Africa for Africa's defense mu bwengula ku mazzi tutandika n'okuzimba ebyuma ebigenda ku bwengula titugenda ku mwezi buli omu agenze ku mwezi ffe tugenda ku musana kubanga tewana bakuberawo omuntu agenda ku musana byonna bibookya kandi mugamba muyina bajjajja ambu muyina bajjajja muyina Yesu ambassador akusiibudde eddiini zonna weziri wano nkweyanziza kati ebyo ebintu byenjogedde ssebo bikulu nnyo tukuwulidde bulungi nnyo ambassador mu maaso eyo Mukama bali batuwadde omwaganya tujja kweyongeza webale akadde k'otuwadde n'okugondera eddoboozi ly'omutume Dr. Jesus Radda nojja n'obaako byoyogera ku Uganda gwe gy'oyagala okulaba abatugoberera tujja kusukka wano tubadde ne ambassador Milton Kambula ng'akusiigira ekifaananyi
ekya Uganda ye gyayagala okulaba East Africa awamu ne Africa saako n'ensi yonna. Ndowooza omuwulidde bulungi. Kati nawe baako kyokola kitutuuse mu Uganda, mu East Africa, mu Africa ne mu nsi yonna gye twagala. Mweraba.